4 আইটেম শেষ আইটেম। এর আগে আমরা 3টা আইটেম ক্লাস নিয়েছি এবং আইটেমও শেষ করেছি। এটা আমাদের কার্ড 4 এর লাস্ট আইটেম, সিরাম ইলেক্ট্রোলাইটস। Serum electrolytes. First of all, we'll see what are the objectives of this item. The objectives are to know serum electrolytes and their reference ranges. Reference range means normal value. What should be normal concentration of that electrolyte in our body in normal condition. And the second objective is functions, regulations, hypo and hyper states of serum sodium, potassium, calcium and phosphate. So function regulation, hypo and hyper state of serum sodium, potassium, calcium and phosphate. Among these we will learn about sodium, potassium and calcium. Sodium, potassium and calcium. Phosphate is closely related to calcium, and hypo and hyper state of phosphate is nearly same as calcium. So here we will not discuss about phosphate. So ultimately we will learn about sodium, potassium and calcium. Sodium, what are the functions of sodium, how sodium is regulated, and what are the causes and consequences of hyponatremia and hypernatremia. And the same way, what are the function, regulation, hypo and hyper state of potassium and as well as calcium. So these are the objectives. So next, what is serum electrolytes? What is electrolyte? An electrolyte is a substance that ionizes when dissolved in suitable ionizing solvent or water. And commonly measured serum electrolytes are sodium, potassium, chloride and bicarbonate. Normal concentration of sodium is 135 to 145 millimole per liter, potassium 3.5 to 5 millimole per liter, chloride 98 to 107 millimole per liter, and bicarbonate 22 to 28 millimole per liter. So when a doctor prescribes, advises in his prescription, advise serum electrolytes. So when a patient shows that prescription to a diagnostic center, the center will measure sodium, potassium, chloride and bicarbonate of the patient's blood. Not the center will measure about calcium, magnesium, no. These are also electrolytes, no doubt, but when specifically a doctor is advises about serum electrolytes, then the diagnostic center will provide 4 reports in a same page. It is the normal patient's serum sodium concentration, potassium concentration, chloride concentration and bicarbonate concentration. So this is empirically done. This is done actually. This is and in examination, that is your prof examination or other examination, when it frequently comes in written and viva. In written, there is a question: what are the serum electrolytes, or state the serum electrolytes with their normal ranges. Then you should write the serum electrolytes are sodium, potassium, chloride and bicarbonate and their normal value. So these 4 normal values are very much important. So first of all, sodium homeostasis. More than 90% sodium is distributed in extracellular fluid. Intake of sodium is 100 to 200 millimole per day, and the source of sodium is food, drinks and added salt, and output is same as input. 1 minute please.
Sorry for the interruption. So we were where we were. Achha. And output is same as input, or input, that is excreted mainly through urine, feces and sweat. And our body sends the sodium status through baroreceptor. And here are the baroreceptors, that is arch of aorta and bifurcation of aorta. Here is the location of carotid sinus. Baroreceptor. When there is hypernatremia, the status is sensed by this. And when there is hyponatremia, this is also sensed by this. In case of hypervolemia, baroreceptor is stimulated, and in case of hypovolemia, baroreceptor is inhibited. And sodium status is closely related to volume disorder, volume status. When there is hypernatremia, there will be hypervolemia. When there is hyponatremia, there will be hypovolemia. Why? Because sodium is an osmotically active substance. So when sodium concentration increases, what amount of water also increases, as sodium is an osmotically active substance, so it draws water with it. Yeah. So when there will be hypervolemia or hypernatremia, baroreceptor will be stimulated, and when there will be hypovolemia or hyponatremia, baroreceptor will be inhibited. So how sodium balance is regulated? So when there is more sodium in the blood or extracellular fluid, then there will be hypervolemia. So when there will be hypervolemia, baroreceptor is stimulated. And when baroreceptor is stimulated, three things happens. One, systemic nervous system will be inhibited. Renin, angiotensin, aldosterone system will be inhibited, and there will be more production of ANP, atrial natriuretic peptide, from the right atrium of heart. When systemic nervous system is inhibited, GFR is increased. Why? Due to dilution of afferent arteriole. When GFR is increased, aldosterone escape occurs, and there will be salt and water excretion. When ANP is increased in blood, the same thing, salt and water excretion. And when renin, angiotensin, and aldosterone system is inhibited, there will be less renin and less angiotensin too. We know what is the function of renin. Renin converts angiotensinogen into angiotensinogen to angiotensin, and this ultimately turns to angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme. And so ultimately, when there will be less renin, there will be less angiotensin 2. And when there will be less angiotensin 2, there will be less aldosterone. And function of aldosterone is salt and water excretion. Function of aldosterone is salt and water excretion. So who can say from where aldosterone is secreted? From where aldosterone is secreted? From which gland? Suprarenal gland. Suprarenal gland বা adrenal gland. Adrenal gland. Yes, sir. Adrenal gland. Adrenal glanডের আমাদের ইয়া হইছে renal endocrine system হইছে ফিজিওলজির। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে তোমাদের একটা বায়োলজির জ্ঞান। Above the kidney there are two glands called suprarenal gland or adrenal gland, and from adrenal gland three very much important hormones is secreted. Among them aldosterone is one. So function of aldosterone is
salt and water absorption. When there is less aldosterone, there will be salt and water excretion. Function of aldosterone is salt and water absorption. But as there is less aldosterone, there will be less salt and water excretion. So ultimately there will be normal extracellular fluid volume. So due to increased sodium, there were hypervolemia, and due to hypervolemia, these physiological events occur and ultimately normalizes the extracellular fluid volume. And the same and the vice versa, the reverse occurs in case of hyponatremia. The reverse or the opposite occurs in case of hyponatremia. So this flow chart is same as volume regulation. This is same as volume regulation. দুভাবে প্রশ্ন আসতে পারে, মানে দুটো প্রশ্ন দুইটা উত্তর একটা, যে হাউ ভলিউম ডিসঅর্ডার ইজ রেগুলেটেড, রেগুলেশন অফ ভলিউম ডিসঅর্ডার অথবা রেগুলেশন অফ সোডিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস, একই জিনিস। শুধু যদি ভলিউম ডিসঅর্ডার হয় তাহলে তো শুধু তুমি এই ইনক্রিজ সোডিয়ামটা লিখবা না, আর বাকি সব সেম, ঠিক আছে। এবং এইটা তোমার হাইপারভলিউমিয়া, হাইপোভলিউমিয়া বা হাইপোনাট্রিমিয়াতে একই জিনিস, ঠিক আছে। নেক্সট, সো হাইপোনাট্রিমিয়া, hypo means less and natremia means, natrium means sodium. The Latin name of sodium is natrium, you all know, and amia means in blood. So hyponatremia means less sodium in blood, that is less than normal sodium in blood, less than normal sodium in blood. So commonest electrolyte disorder in plasma is hyponatremia, and we know normal sodium concentration is 135 to 145 millimole per liter, and when the blood concentration of sodium is less than 135, there is hyponatremia, and this is mostly occur due to water imbalance. So there are many causes of hyponatremia. Among them, causes of hyponatremia is divided into three types. One is isotonic hyponatremia, hypertonic hyponatremia, and hypotonic hyponatremia. Isotonic hyponatremia means sodium less and the tonicity of blood is also less. Hypertonic hyponatremia means tonicity of ECF increases but sodium concentration decreases. And hypotonic hyponatremia means there is less sodium as well as tonicity of blood. Isotonic hyponatremia, when plasma osmolarity is normal, 280 to 295 milliosmol per liter is the normal tonicity, and total body sodium also normal. So why we call it hyponatremia? Because the machine or the diagnostic machine reads it hyponatremia, but total body sodium and total plasma osmolarity is same. What are the causes? Pseudo hyponatremia. What is pseudo? Pseudo means false. Pseudo means false, not correct, not true. Pseudo, false. So why this pseudo hyponatremia occurs? It is due to increased solid state of a solution. You know, a solution is composed of two things. One is solid phase and one is liquid phase. So when solid phase increases, the concentration decreases. Normally in our blood, solid, that is all the solid things in our extracellular fluid is very much less, only 5 to 6%, only 5 to 6%, and this is regarded as nothing. As this is only 5 to 6%, this is not taken into account. But when the solid state is increased, say in case of hyperlipidemia, hyperproteinemia, the lipid content is what about 250 milligram %.
but when the lipid is more 500 600 800 এরকম পাওয়া যায়। তোমার শীতকালে এই যে গরুর গোশত বা খাসির গোশত রেখে দিলে কিছু হয়, জমে যায় না, সেরকম ব্লাড টেনে যাদের অনেক চর্বি থাকে ব্লাডে, ব্লাড টেনে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে রক্ত জমাটও বেঁধে যায়, আবার উপরে একদম ঠিক গোশতের চর্বির মতো, মানে ঝোল ঝোল যেমন গোশতের ঝোল যেমন জমে গেলে শীতকালে যেমন হয় সেরকম দেখা যায়, একদম জমে। আমার একটা ছবি আছে, একটা আমি তোমাদের পরে দেখাবো না, এরকম জমে যায়। তো এত ব্লাডে এত লিপিড, এত লিপিড যে একদম মনে হয় যে ওইখানে কেউ মানে নারকেল তেল যেমন জমে যায় এরকম আর কি অবস্থা। তো সলিড ফেজ যদি কোনো কারণে বেড়ে যায় তখন সোডিয়াম নরমাল হওয়া সত্ত্বেও মেশিন এটাকে হাইপোনাট্রিমিয়া করে। মেশিন কিন্তু আসলে তার সোডিয়াম ঠিক আছে। এটা কেন হয়? ডিউ টু গ্রস হাইপারলিপিডেমিয়া, গ্রস হাইপারপ্রোটিনেমিয়া। যেমন মাল্টিপল মাইলোমা বলে এক ধরনের ক্যান্সার আছে, এখানে প্রচুর পরিমাণ বডিতে অ্যাবনরমাল প্রোটিন জমা হয়। সেই সব ক্ষেত্রে রিডিং আসে যে সোডিয়াম বডিতে কমে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার বডি সোডিয়াম কমে নাই এবং তার কোনো সাইন সিমটমও দেখা যায়। দিস ইজ কল্ড সিউডো হাইপোনাট্রিমিয়া। সিউডো হাইপোনাট্রিমিয়া শর্ট নোট আসে পরীক্ষায়, এটা এবিসি অফ বায়োকেমিস্ট্রির মধ্যে আছে, পড়বে, ওইখানে স্যার সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাও দিয়েছে, পড়লেই বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, নেক্সট hypertonic hyponatremia. What is hypertonic hyponatremia? When plasma osmolality is more than 295, that is increased, and total body sodium is normal. What are the causes? Hyperglycemia, mannitol, uremia. This is also called dilutional hyponatremia. এই জিনিসটা কি ডাইলুশনাল মানে কি? ধরো তুমি কাউকে বললে যে আমাকে একটু মিষ্টি শরবত খাওয়াও, বা তুমি একটা বাসায় গেলা, তোমাকে ট্যাঙের শরবত দিল, তাহলে এক গ্লাস পানিতে দেখা যাচ্ছে যে 3 চামচ ট্যাং গুলাই দিল, বা ধরো তোমার চিনি শরবতই ধরো, এক গ্লাস পানিতে 3 চামচ চিনি গুলাই দিল, তাহলে এটা মিষ্টি লাগবে। কিন্তু তুমি অর্ধেক খাওয়ার পরে যদি গ্লাসটা আবার ভরে দেয় কিন্তু চিনি না দেয়, তাহলে কি হবে? মিষ্টতা কমে যাবে না? অবশ্যই কমে যাবে। তো সেরকম যদি কোনো কারণে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়, ম্যানিটল ইনফিউশন করা হয়, ইউরেমিয়া হয়, তাহলে কি হয়? তোমার ওই হাইপারগ্লাইসেমিয়া মানে কি? মোর গ্লুকোজ ইন ব্লাড। ম্যানিটল ইনফিউশন মানে ম্যানিটল এক ধরনের তোমার একটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, এটা দেওয়া হয় মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য। ইউরেমিয়া মানে তোমার কিডনি ফেল করলে তোমার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট জমা হয়ে সাইন সিমটম যখন দেখা যায় তখন এটাকে ইউরেমিয়া বলে। তো এগুলো যখন বডিতে জমা হয়ে যায় তখন কি হয়? তখন তোমার এটার সাথে সাথে পানিও অ্যাড করে, এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে পানি অ্যাড করে। সো আসলে তোমার কি হয়? সোডিয়াম নরমাল, কিন্তু সোডিয়াম মানে ইয়াটা ইসিএফ এর ভলিউমটা বেড়ে গেছে। ইসিএফ এর ভলিউমটা বেড়ে গেছে। ঠিক যেমন তোমার এক গ্লাস পানিতে 3 চামচ চিনি ছিল, কিন্তু এখন অর্ধেক খেয়ে ফেলার পরে আবার গ্লাসটা ভরে দিয়েছে, তার মানে 2 গ্লাস পানিতে 3 চামচ চিনি হয়ে গেছে। সেরকম চিনি ঠিকই আছে কিন্তু তোমার ওয়াটার বেড়ে গেছে। সেরকম সোডিয়াম ঠিকই আছে কিন্তু তোমার এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডের ভলিউম বেড়ে গেছে। সো দিস ইজ কল্ড ডাইলিউট, মানে ডাইলিউট হয়ে গেছে, পাতলা হয়ে গেছে, দ্রবণটা পাতলা হয়ে গেছে। দিস ইজ কল্ড ডাইলুশনাল হাইপোনাট্রিমিয়া or hypertonic hyponatremia. And the last cause is hypotonic hyponatremia, when the plasma osmolality is less than 280 milliosmol per liter and body total sodium is also less. This is the main cause of hyponatremia, and this is most common. This is again divided into 3 types. One is hypervolemia, euvolemia, and hypovolemia. Hypervolemia means water excess with normal, decreased or increased sodium chloride. Euvolemia means isolated sodium chloride deficit, and hypovolemia means dehydration with large sodium chloride deficit. So hypervolemia common cause হচ্ছে এগুলা: congestive cardiac failure, nephrotic syndrome, cirrhosis of liver, hepatic failure, kwashiorkor, protein losing enteropathy. Same as ওই যে ভলিউম ডিসঅর্ডারের মধ্যে একটা আছে না, ওই তোমার কোনটা জানি, হাইপোটনিক হাইপারভলিমিয়ার কজ গুলাই এইটা, হাইপোটনিক হাইপারভলিমিয়া। ইউভলিমিয়া সিয়াতে কি হয়? সিনড্রোম অফ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এডিএইচ। তারপর ডায়াবেটিক্স মানে কি?
the agents that cause diuresis. Diuresis is called diuretics. ওষুধ পাওয়া যায়। তারপরে hypothyroidism, hypoadrenalism, and hypervolemia এটা আবার দুভাবে ভাগ করা যায়। একটা রেনাল লস অফ সল্ট যেমন ডায়াবেটিক্স, মেটাবলিক অ্যালকোলোসিস, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, মিনারেলকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি। এক্সট্রা রেনাল লস অফ সল্ট যেমন জিআই ফ্লুইড লস, যেমন ডায়রিয়া, ভমিটিং, স্কিন লস, বার্ন, সোয়েটিং এটসেট্রা। ঠিক আছে, এগুলো একটু কষ্ট করে পড়তে হবে। হ্যাঁ, এগুলো আসে পরীক্ষায়। কজেস অফ হাইপোন্যাট্রিমিয়া, এভাবে মুখস্থ করতে পারলে তো খুবই ভালো, মুখস্থ করতে পারলে খুবই ভালো। আর যদি এভাবে মুখস্থ করতে না পারো তাহলে যতগুলো পারো আর কি মুখস্থ করতে হবে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এগুলা সবগুলো বুঝে বুঝে পড়তে গেলে সবগুলোই ব্যাখ্যা আছে, সবগুলোই ব্যাখ্যা আছে এবং সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। এটা বই পড়লে বোঝা যাবে, একটু চিন্তা করলেও বোঝা যায়। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে পরীক্ষার জন্য এগুলা কষ্ট করে মুখস্থ করতে হবে। হাইপোন্যাট্রিমিয়া খুব শর্ট নোট আসে, শর্ট নোট হাইপোন্যাট্রিমিয়া। তখন তোমাকে এই হোয়াট ইজ হাইপোন্যাট্রিমিয়া, দ্যাট ইজ লেস সোডিয়াম ইন ব্লাড, নরমাল ভ্যালু মানে যখন 135 এর নিচে নেমে যায়, তারপরে তোমার এই কজগুলো লিখতে হবে, ডেফিনিশনটা লিখে কজগুলো লিখতে হবে। মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি পরীক্ষায় আসে শর্ট নোট হাইপোন্যাট্রিমিয়া। আর হাইপারন্যাট্রিমিয়া কাকে বলে? ডিসঅর্ডার উইথ plasma sodium more than 145 millimole per liter, and this is also mostly due to water imbalance and always associated with hyperosmolarity. Common causes are diabetes insipidus, reduced water intake, example unconscious state, hypertonic IV fluid therapy, seawater intake, Cushing syndrome, Conn syndrome, severe diarrhea, persistent vomiting, profuse sweating, severe burn. এইসব ক্ষেত্রে তোমার হাইপারন্যাট্রিমিয়া হতে পারে। এর মধ্যে লাস্টের যে চারটা সেসব ক্ষেত্রে ভলিউম কমে যায়। হ্যাঁ, আর এইগুলোর ক্ষেত্রে হাইপারটনিক আইভি ফ্লুইড থেরাপি, সি ওয়াটার ইনটেক, কুশিং সিনড্রোম, কন সিনড্রোম এসব ক্ষেত্রে হাইপারভলিউমিয়া হয়। ঠিক আছে, তো আজকে অনেকদিন পরে ক্লাস নিচ্ছি, আজকে এ পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, আমরা পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের একটুখানি দাঁড়াও, আমি পার্সেন্টেজটা নিয়ে নেই।